Hello, all, and welcome to Aspirants Study Circle. Today, we will try to look at questions that have a very high degree, very high chances of coming in the examination. So, we will discuss about what can be the possible introductions, how can introductions be framed, what should be in the body, what are the necessary things to keep in mind while writing answer, what can be the conclusion, how to structure. We shall try to discuss based on this very important question based on vaccines. So the question is, what are the different varieties of vaccines? What are the different steps involved in clinical development? So clinical development of a new vaccine. So the reason why this question is important is we have endured a COVID-19 pandemic. So these questions are very basic. So such questions can come, and if you look into the syllabus, so which is the part 2 of the science and tech, modern trends in application of knowledge and science. If you look at the 5th unit, vaccines, so it talks about introduction to immunity. So you need to have ready-made good definitions about what exactly does immunity mean, what are the factors that determine immunity, and what are the challenges in case of disadvantaged sections, in case of malnourished, undernutrition kids. So all of such things need to be kept in mind. And what are the fundamental concepts? So this particular question is framed keeping in mind this. So what are fundamental concepts in vaccination and traditional methods? So over here, another question can also be asked. What are the differences between the new methods of vaccine production and traditional methods of vaccine production? So even such a question can be framed. And production of modern vaccines. So you need to know traditional methods, we need to know modern vaccines methods, and production of hepatitis vaccine. So all the words in the syllabus must be covered very thoroughly. So I am Prashant, and let's try to look into what can be the answer for this question. So coming to the introduction. So if we have to talk about the introduction, so any question on vaccines, try to start with the purpose. What is the purpose of vaccine? So you can have a introduction, or what is the constituent of vaccine? Constituent. So these are all definitional. You can write you can write introductions based on definitions. Now if you have to write another introduction, it can be related to contemporary application. For example, what are the different types of vaccines and what are the different steps involved? So for this, an introduction can be written on something like COVID-19. Because of COVID-19, so much of the focus has been on vaccines. So such a context can also be brought in. So you can, for example, if you have to go through via a definitional method, so you can say the purpose of vaccine is to prepare the body beforehand to fight the pathogens. So the key word here is fight pathogens. But how? Beforehand. So you have to keep your body ready. That is the whole point of vaccines. So these are biological preparations. And how are they given? They are administered to human beings. Administered. Right? They are administered to human beings. So purpose. What is the purpose? To fight pathogens before and to prepare the body beforehand. And what is the main point is to develop active acquired immunity. So to develop immunity. See, these are all words in the syllabus itself, as we have seen. So you have to try and find a way to use the words in syllabus that would be very useful. So here, what are the different varieties of vaccines? So as you can see, this is protein subunit, virus-like particles, DNA-based, RNA-based, non-replicating viral vector, replicating viral vector, and whole virus vaccines,
which is inactivated and live attenuated. So just briefly go through this, but of course I will try to explain as much as I can and how to write. So different type of vaccines. So live attenuated vaccines. So here the live bacteria or viruses, they are made to lose their capacity to infect. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే virulence. So virulence is nothing but the capacity to infect. So this live bacteria in live attenuated vaccine, okay, its capacity to infect is negated, but it can still be recognized by the immune system. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఓపీవీ, oral polio vaccine. Okay, so this provides a very strong and long lasting immunity against the disease. So here the keyword is they can see live attenuated vaccines are made to lose their virulence and they are still recognized by the human immune system. So that is live attenuated vaccine. Now killed inactivated vaccine. What is killed inactivated vaccine? So here ఏం లేదండి, pathogens-ని అంటే they are already killed. They're killed before they are administered into the body. సో ఆల్రెడీ కిల్ చేయబడ్డాయి కాబట్టి వీటికి డిజీజ్ కాజింగ్ కేపబిలిటీ అనేది ఇట్ విల్ బి వెరీ లెస్, బట్ ఇట్ విల్ బీ టు సచ్ అన్ ఎక్స్టెంట్ దట్ ఇట్ కెన్ కాజ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. కిల్డ్ కాబట్టి ప్యాథోజన్ అనేది బిఫోర్ బీయింగ్ అడ్మినిస్టర్డ్ ఇన్ టు ద బాడీ ఇట్ ఇస్ కిల్డ్. సో కానీ to such an extent where it can cause immune response. That is something that you need to keep in mind. Immune response, it can. So this reduces the threat of vaccine induced diseases. ఇక్కడ మనము లైవ్ వాడట్లేదు కాబట్టి sometimes in live attenuated vaccines there is a possibility of something called as vaccine induced diseases. వ్యాక్సిన్ వల్లనే డిజీజ్ రావడం. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి inactivated polio vaccine. So you have to substantiate, because it's a very pakka sure short question idi 100%. Even in preliminary examination this was asked. I think match the following, right? So ee question వచ్చే chances very high. So you have to మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలంటే గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ గుడ్ డెఫినేషన్స్ అనేవి ఉండాలి. సో వాట్ ఆర్ టాక్సాయిడ్స్? సో సమ్ బ్యాక్టీరియాస్ దే ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ caused by the bacteria itself but by a toxin. Okay, in such cases inactivated toxins are used to initiate an immune response. సో ఇక్కడ మనకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సి బ్యాక్టీరియా మొత్తం హార్మ్ఫుల్ కాదు, కానీ ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ అ ఫ్యూ టాక్సిన్స్. ఓకే, సో సమ్ ఫర్ దాట్ టాక్సిన్, సో బట్ బై దట్ టాక్సిన్ దే ప్రొడ్యూస్ దీస్ టాక్సిన్స్ ఆర్ ఇన్యాక్టివేటెడ్ just to an extent to initiate an immune response. ఇక్కడ వచ్చేసి టీటీ, tetanus, right? So now next వచ్చేసి conjugate vaccines or subunit and subunit. సో ఇందాక మనము అన్ని వ్యాక్సిన్స్ కేర్ఫుల్గా చూసుకున్నాం కాబట్టి సో యూ కెన్ సీ దట్ హియర్ వ్యాక్సిన్స్ కంటైన్ ఓన్లీ పీసెస్. ఇక్కడ కంప్లీట్ ప్యాథోజన్ అనేది ఉండదు. యూ డు నాట్ ఫైండ్ ద కంప్లీట్ ప్యాథోజన్, ఓన్లీ pieces of pathogen is what you can find, right? Example వచ్చేసి only cell proteins of influenza. సో యూజువల్లీ ఇక్కడ మనము ప్రోటీన్స్ వాడతాము. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ప్రోటీన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అనేది we can see now. So what happens is these parts act as antigens and cause an immune response. సో ఈ ప్రోటీన్స్ అనేది ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ అన్ ఏలియన్ టు ద బాడీ, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ నాట్ ప్యాథోజన్స్, సో దే విల్ ఆబ్వియస్లీ క్రియేట్ అన్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి జెనెటికలీ ఇంజనీర్డ్ వ్యాక్సిన్స్. సో ఇన్ జెనెటికలీ ఇంజనీర్డ్ వ్యాక్సిన్స్, see certain viruses are administered into the body to cause a production of non-virulent antigen that mimics a pathogen. అంటే ప్యాథోజన్ అనేది ఉండదు కానీ మిమిక్. ఇక్కడ కీవర్డ్ వచ్చేసి సి ఒక నాన్ వైరులెంట్ యాంటీజన్, హియర్ అ నాన్ వైరులెంట్ యాంటీజన్
అనేది it will mimic ఇది this is important, mimic a pathogen, but it is not a pathogen in itself. Mimic అంటే కాపీ చేయడము, పాథోజన్ లాగా వ్యవహరించడము, బిహేవ్ చేయడము. సో వెన్ సంథింగ్ ఇన్ ద బాడీ బిహేవ్స్ లైక్ అ పాథోజన్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ దేర్ విల్ బీ అన్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ జెనెటికలీ ఇంజనీర్డ్ వ్యాక్సిన్స్ వచ్చేసి యూ కెన్ సే ఎంఆర్ఎన్ఏ, ఎస్పెషలీ బై ఎంఆర్ఎన్ఏ వచ్చేసి ఫైజర్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్, దీస్ ఆర్ ద టైప్. సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఇట్స్ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో at the same time you need to know that vaccine development ki what are the steps involved. So what are the steps involved? So first వచ్చేసి preclinical stage. So in preclinical stage ఇక్కడ research అనేది చాలా research intensive. This is research intensive. ఈ ఫిగర్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. So the process is for selection of a potential candidate antigen కోసం బేసికలీ. అంటే ఎలాంటి యాంటీజెన్ పెడితే మనకు కావాల్సిన ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ వస్తుందో. సో ఇక్కడ హ్యూమన్ టెస్టింగ్ అనేది దెర్ ఇస్ నో హ్యూమన్ టెస్టింగ్ ఓవర్ హియర్, నో హ్యూమన్ టెస్టింగ్ ఇన్ ద ప్రీ క్లినికల్ స్టేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఫర్ అ పొటెన్షియల్ యాంటీజెన్. ఇప్పుడు వరకు మనం చూసుకున్నవన్నీ హౌ యాంటీజెన్స్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ టు ఎక్సైట్ an immune response. So that is something that you have to keep in mind. The key word here is immune response. ఇప్పుడు వరకు మనం చూసుకున్నవన్నీ you take live attenuated vaccines or killed inactivated vaccines. All of these vaccines, see మనము బాడీకి if you are trying to inject something, so that will be an alien which is considered as an antigen. So ఆ antigen కి against గా మన బాడీ యాంటీబాడీస్ అనేటివి క్రియేట్ చేస్తాయి. So this is just the basic. రైట్. సో ఇక్కడ ఫర్ గుడ్ యాంటీజెన్ వీ నీడ్ అ గుడ్, అంటే ఆ యాంటీజెన్ ఎంత పవర్ఫుల్ ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ నాట్ కిల్ ద లైఫ్, ఇట్ షుడ్ నాట్ కిల్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డెట్రిమెంటల్ టు ద లైఫ్, రైట్? ఇట్ షుడ్ ఓన్లీ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ వేర్ ఇట్ కెన్ క్రియేట్ అ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫేజ్ 1. సో ఫేజ్ 1లో వ్యాక్సిన్ ఇస్ టెస్టెడ్ ఇన్ అ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ అడల్ట్స్. ఇక్కడ సి ఇద్దరు కనపడుతుంది, అడల్ట్స్ అండ్ స్మాల్ గ్రూప్, రైట్? అండ్ ఇట్ ఈస్ డన్ ఎందుకు అంటే సేఫ్టీ, అంటే ఎంతవరకు సేఫ్టీ ఉంది, ఎంతవరకు ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అవుతుంది, అంటే ఇస్ ద ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ టు దాట్ అన్ ఎక్స్టెంట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ వేర్ ది రీసెర్చర్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్, వాట్ ఆర్ ద అదర్ పారామీటర్స్. సో ఇలాంటివన్నీ. సో ఫేజ్ 1 అనేటిది స్మాల్ అండ్ అడల్ట్స్ అండ్ టు చెక్ ద సేఫ్టీ, రైట్? అండ్ ఇన్ ఫేజ్ 2 యూజువలీ ఇక్కడ చాలా డైవర్స్ పూల్ ఉంటుంది, అంటే డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఓవర్ హియర్ సి దిస్ ఇస్ డైవర్స్ పూల్, రైట్? యూ హ్యావ్ మేల్స్ ఫీమేల్స్ ఆబ్వియస్లీ విత్ డిఫరెంట్ ఏజెస్, ఓకే, డిఫరెంట్ జెండర్స్, ఓకే, కొంతమందికి డిఫరెంట్ డిసీజెస్ ఉండొచ్చు. సో ఆ గ్రూప్లో కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు డయాబెటీస్ ఉంది, సో డయాబెటీస్ వాళ్ళ మీద ఎలా పనిచేస్తుంది, లేకపోతే క్యాన్సర్ ఉంది, క్యాన్సర్ వాళ్ళ మీద ఎలా పనిచేస్తుంది, లేకపోతే ఇంకా వేరే డిసీజెస్ ఉండే వాళ్ళ మీద ఎలా పనిచేయగలుగుతుంది ఈ యాంటీజెన్ అనేది. It is seen in phase 2 and in phase 3 vaccine is expanded. Ikkada expanded andi, see, because huge number of people, right? So vaccine is expanded particularly to vulnerable, who are those who are vulnerable to the disease and effects on them are studied. So ఎవరైతే ఎక్కువ వల్నరబుల్ ఉన్నారో వాళ్ళ మీద ప్రయోగించిన తర్వాత and then effects on them are studied. అండ్ ఫేజ్ 4 వచ్చేసి అప్రూవల్. సో మన ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఇన్ యుఎస్ఏ ఇట్ ఈస్ ఎఫ్డిఏ, మన దగ్గర ఇండియాలో ఇట్ ఈస్ DCGI, ఇట్ ఈస్ డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ సో వన్స్ దిస్ ఇస్ అప్రూవ్డ్ బై DGCI, సో ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కెన్ స్టార్ట్ ఆన్ లార్జ్ స్కేల్. సో దీని తర్వాత వీ హ్యావ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆన్ అ వెరీ లార్జ్ స్కేల్. On a large scale. So this in quick is what are vaccines and what are the steps involved in production of vaccines and clinical development ki ఏవేవి కావాలి, what are the steps. So ikkada conclusion lo you can write something like, see, vaccines importance gurinchi maatladochu, ante vaccines have played a very immense role throughout history in saving lives.
For example, COVID, you can write a conclusion like that. Okay, and usually vaccine development anedi it takes usually years, but COVID valana we have vaccines within 1-2 years. That was such a complex virus like that. So emergency situation ఉన్నప్పుడు world has come together to create vaccines. So you can end it on a positive note also. And the immense role play చేసింది in history to save lives. So the importance of vaccines can be written. So in the conclusion, importance of vaccine can be talked about. So I hope you have found this useful. If you did, please do like, share, and subscribe. And if you want me to specifically deal with other subjects, please do comment in the comment section. Thank you.